so and so order file so and so ఫంక్షన్ సో అండ్ సో ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. సో ఆ ఫంక్షన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లింక్ చేయడానికి మనం కంపల్సరీ లింక్ సెక్షన్ అనేది వాడాలి, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ హెడర్ ఫైల్స్ ని లింక్ చేసామో దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అవర్ సి ప్రోగ్రామ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను చూడండి, printf అనే ఫంక్షన్ ఉంది. So we are using that printf function in our program. So we need to link the header file where this printf function resides. And that printf function resides in stdio.h header file. What is this stdio.h? That is nothing but what? Standard input output header file. Standard input output header file. సో printf అండ్ scanf. సి ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు ఇదంతా నోటేషన్? రైట్, ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లింక్ సెక్షన్. సో వై వి యూజ్ దిస్ లింక్ సెక్షన్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ద లింకింగ్ ప్రాసెస్? So in order to use the functions, we need to link the header files to our program. Then only we can use the default functions in our C program, right? Yes. And the next one is 1 minute. I'm going to stop this screen. I will share you again. Right, and the next one is what? Definition section. Definition section. Linking section is mandatory. Documentation section is suggested. Linking section is mandatory. And the third one is definition section. What is that? Definition section. And this is not mandatory. It is optional. Definition section is optional. సో డెఫినిషన్ సెక్షన్ అనుకున్నాం, బట్ డెఫినిషన్ సెక్షన్ లో ఏం రాయాలనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్, వీ నీడ్ టు నో వాట్ వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ దిస్ డెఫినిషన్ సెక్షన్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? కరెక్ట్ సార్. సో డెఫినిషన్ సెక్షన్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనం వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కాన్స్టెంట్ values in our program, then we are using this definition section. Means for example hash define అని చెప్పి ఒక పై వాల్యూ pi is equals to 316317 ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాం అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూని మన ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ డెఫినిషన్ సెక్షన్, రైట్? డెఫినిషన్ సెక్షన్ దట్ ఈస్ ఆప్షనల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డెఫినిషన్ సెక్షన్ ఈజ్ ఆప్షనల్. Next, global declaration section. Global declaration section is also optional. It depends upon our program. Global declaration అంటే ఏంటంటే ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేయడము. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మీకు చెప్తాను, ఓకే? సో మనకు వేరియబుల్స్ అనేది 2 types ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద లోకల్ వేరియబుల్ and the other one is global variable. So how many variables we have? One is a local variable and the other one is global variable. But some difference is there between these local and global variables. What is the difference? So local variable ఏదైతే ఉంటుందో దాని మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపలనే రాస్తాము. You are going to write main function in main function only, and that variable is not acceptable outside that function. ఓకే, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక ఫంక్షన్ లోపే మనము దాన్ని రాస్తాము, ఆ ఫంక్షన్ బయట అది యూజ్ చేయలేము. బట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెయిన్ ఫంక్షన్ బయట రాయొచ్చు, ఎక్కడైనా రాయొచ్చు. అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ కి బయట ఉండాలి ఖచ్చితంగా, అప్పుడే ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఎనీవేర్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. సో లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ కి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. యాక్సెస్ చేయడమే కదా సార్. యాక్సెసింగ్ ఉంటుంది, కాకపోతే లోకల్ వేరియబుల్ అనేది దానికి ఒక లిమిటేషన్ అని ఉంటుంది, విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఓన్లీ.
గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ లో నువ్వు ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు, విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు, అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఆల్సో యూ క్యాన్ యూజ్ దట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఓకే సార్. రైట్. సో హియర్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ ఇది ఏంటంటే నాట్ మ్యాండేటరీ, ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఆప్షనల్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, మీకు కావాలనుకుంటే మీరు సెక్షన్ ని మీరు డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ మీకు అవసరం ఉంటే మీరు you can use global variables in your program, otherwise you can skip them, right? And the next one is the main thing in the C program, that is called as the main function. See here, main function kanpistunda meeku? Kanpistundi sir. Main function cursor ni move chestunna chudandi, this is called as the main function. So ఫంక్షన్ ఏంటంటే మీకు ఒక నేమ్ ఉండి దాని పక్కన ఇట్లా కర్లీ బ్రేసెస్, ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అలా ఉన్నదంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్. Okay, so here it is called as a main function. And one more thing you need to remember is the execution of a C program always starts from main function. This is the main function. Okay, so C program యొక్క execution అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? It starts from the main function. Without main we cannot process that program code. Right, very good. So this is the most important point you need to remember. What is that? C program executes from the main function. Right, here this main function is divided into two parts. See here, mute cheskondi, evaradi sound ostundi, mute please, mute. Right, so main function is divided into two parts. ఒక్కసారి మెయిన్ ఫంక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మెయిన్ ఫంక్షన్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని చూడండి, ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ ఉన్నది, మళ్ళీ క్లోజింగ్ కర్లీ బ్రేసెస్ అనేటివి ఉన్నాయి. రైట్, సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్, దట్ కోడ్ ఈస్ టు బి రిటన్ ఇన్ దిస్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓన్లీ. ఓకే, ద మెయిన్ కోడ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిటన్ బై ద programmer or the end user should be in these two curly braces only. That means within the main function. Okay, so again this main function is divided into two parts. First one is a declaration part and second one is a executable part. Right, మీరు ఒకసారి ఆ PPT లో చూడ, ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఓపెన్ బ్రేస్, దిస్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ బ్రేస్, ఫ్లవర్ బ్రేస్. Right, ikkada chudandi declaration part, we have the declaration part and the executable part. So what is the difference between the declaration part and the executable part? See, మనం అనుకున్నాం ఆల్రెడీ వేరియబుల్స్ అనేటి చాలా ఇంపార్టెంట్. వేరియబుల్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ we are going to use in our program, C program, right? Without variables we are not going to write a program. Okay, so if you want to use a particular variable in your program, first of all you need to declare that variables. మనకి ఏవైతే వేరియబుల్స్ కావాలనుకుంటున్నామో ఖచ్చితంగా ఆ వేరియబుల్స్ ని మనము మన ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద కీ పాయింట్. ఓకే, సో if you are using that variable without declaring, then you will get the problem. ఓకే, మీకు ఎర్రర్స్ అనేటివి వస్తాయి. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ మీన్స్ we need to declare variables. Whatever the variables you want to use in your program, first of all we need to declare those variables in the program. Then we can use and we can access those variables in our program. Right, so that is that's all comes under the declaration part. Okay, what is the executable part? Executable part is the main code which you are processing. For example, I want to add two numbers. Okay, I want to add two numbers. What is the arithmetic operation here? What is the arithmetic operation here? Adding two numbers means, for example, A is a variable and B is a variable. Right, so two variables are there. I want to add these two variables. After getting the result, I want to store that result in another variable, that is nothing but C. So how many variables we are using right now here? Three variables, not two variables. Yeah, three variables. Two for adding, third one is for storing the result. Okay, for example, A lo 10 undi, B lo 20 undi, right? A lo 10 undi, B lo 20 undi. So first of all you need to declare a variable
and B variable. First of all, we need to declare the variables. Okay. Okay, Then sir. whatever the result is coming out, we need to store that in another variable that is nothing but C. So in total, we need to declare 3 variables for this program. Is it clear? Yes, sir. Clear. And the main code, A plus B we are writing, no, that code is nothing but a executable part. A plus B is equals to C. Ante A plus B Plus is B equals to is C. equal to Means C. 10 plus 20 is equals to 30. 30 అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? It is going to be stored in C లో స్టోర్ అవుతుంది. Right. That is nothing but the executable part. ఇప్పుడు అర్థమైందా? డిక్లరేషన్ పార్ట్ అంటే ఏంటిది అండ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్ అంటే ఏంటిది? అర్థమైంది సార్. Right. So ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, when you want to use any variable in your program, first of all, you need to declare that variable in your program, then go for the execution part. The main code, what you want to write. So what is the, which process you want to implement in your program, the whole steps you need to write in the executable part. Right. This is the compulsory section. That is what is it? What it is actually the main function. That is the compulsory section. You should not ignore this main function. Okay, this is compulsory. And next one is a sub-program section. This is optional. Again, this is optional. Sub-program section. For example, you want to use user-defined functions in your program. Okay, means it depends upon your program. If you want to use subprograms, you can use the subprograms. If you don't want to use subprograms, you can violate or you can leave that subprogram. No need to write that subprogram in the program. Okay, so here the subprogram section includes what? User defined functions. So this is the structure of a C program. Is it clear? So documentation section is suggested. Linking section is mandatory. Definition section is optional. Global declaration section is optional. Main function is what? It is compulsory. It is compulsory. Main section is compulsory. Subprogram section is optional. If you want, you can use, or else you can leave. So this is the basic structure of a C program. Is that clear? Clear, sir. Yes, sir. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ని జస్ట్ నేను చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో హియర్ ఐ గాట్ ద సాఫ్ట్వేర్ టర్బో C++ ఫర్ విండోస్ 7. ఓకే, ఈ టర్బో C++ ఏదైతే ఉంటుందో సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెషిన్. రైట్, మీరు 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే 32-bit వేసుకోవాలి, 64-bit ఉంటే 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేసుకోవాలి. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈస్ ద టర్బో C++ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క షార్ట్ కట్ ఐకాన్. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇట్ విల్ షో లైక్ దిస్. నౌ it is running, so you will get like this. This is the IDE. This is called as IDE. చూసారు కదా, బ్లూ స్క్రీన్ వస్తుందా మీకు ఇక్కడ? You can find the blue screen. Yes, sir. సార్ మనం టర్మెక్స్ లో కూడా చేయొచ్చా సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్? టర్బోసి చాలా ఉన్నాయి, ఇది ఒకటే అని కాదు. టర్బోసి అంటే మనం ఫోన్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా సార్ టర్మెక్స్. యా ఆ ఫోన్ అప్లికేషన్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సేమ్ ప్రాసెస్ సార్? అది సేమ్ వస్తుంది, సేమ్ దాంట్లో కూడా చేయొచ్చు. కాకపోతే మీకు ఫోన్లు అంటే కొంచెం ప్రాబ్లమే కదా. ఈవెన్ దో యూ క్యాన్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే రైట్, సి హియర్ దిస్ ఈస్ ద IDE. ఓకే, ఈ C++ దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఎడిటర్ అంటాం. ఓకే, C ఎడిటర్ అని చెప్పి కూడా పిలవచ్చు మనం. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ C ఎడిటర్. ఓకే, వేర్ యూర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ మీన్స్ యూర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ C ఎడిటర్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ C++ ఎడిటర్. C++ ఎడిటర్ ఉన్నదంటే దాంట్లో మనము C language programs చేయొచ్చు, as well as we can write C programs also. C and C++ programs you can write in C++ editor. Is that clear? Clear, sir. Yeah. Yes, sir. See this one. Here we have the menu. First one is file, edit, search, run, compile, debug, project. So many options are there. For example, you want to open a new file. For example, go to file, then click on this new. Okay. File kelli new and click cheyandi itla. So you will get the environmental like this. No, see here,
no name.cpp means, right? Whenever you want to write a program, first of all, you need to save that with a file name. Okay, now I am saving this file as, go to file and click on save as. I am saving it as a first.c. Okay, first.c. Why .c? Because this is a C program. Okay, it supports this .c extension only. That's why I'm giving the first .c, means program name .c. Okay, then click on OK. Okay. Right, now you can write your program here. Right, so what, according to the structure of a C program, what is the first thing? Documentation section, right? Documentation section. And we need to write that in comments, right? Yes, sir. Comments, right. Comments ఎలా రాయాలంటే చూడండి, ఇక్కడ // దెన్ తర్వాత స్టార్ ఇచ్చి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ లేదంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా రాయండి, లేదా ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ a message. See here, program for displaying a message. దీన్ని మనం ఎలా రాస్తున్నాము? కమెంట్స్ లో రాస్తున్నాము, రైట్? అదేమైనా హైలైట్ అవుతుంది చూడండి, ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఏ మెసేజ్ మనం కమెంట్స్ లో రాస్తాం. దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది కంపైలర్. దీన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే కమెంట్స్ // స్టార్ ఇచ్చినామంటే అది కమెంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని, ఆ సెంటెన్స్ ని సి కంపైలర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అసలుకే డిస్టర్బ్ చేయదు. సో దిస్ ఈజ్ మనకంటే ఏం ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, మ్యూట్ చేసుకోమని చెప్పండి సార్. సార్ మ్యూట్ చేసుకోమని చెప్పండి సార్, ఎందుకంటే కొంతమంది ఉన్న ప్లేసెస్ లో మీ వాయిస్ వినడమే కష్టం సార్ మాకు. మళ్ళీ పక్కన వాయిసెస్ అంటే అర్థం కాదు సార్ అసలు. ఎస్, అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి ఒక్కసారి ప్లీజ్. ఏమన్నా డౌట్ అడిగినప్పుడు కావాలంటే చేసుకోమనండి, ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఇవ్వమనండి, కానీ మధ్యలో మ్యూట్ చేసుకోమనండి సార్. ఓకే ఓకే, నేను చెప్పాను వాళ్ళకి. అందరు మ్యూట్ చేయండి అమ్మా ఒక్కసారి ప్లీజ్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఎరాజ్ అవుతే అప్పుడు నాతో డైరెక్ట్ మాట్లాడండి. ఇప్పుడైతే అందరు మ్యూట్ చేయండి. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. సో this is the first program for displaying a message. So what is the purpose? In order, if you run this code, we need to get one message on the screen or console. So screen ni manam emani pilochu, console ani kuda pilochu. Okay, right. First of all, we need to include what? Linking section means hash include stdio.h, right? Hash include conio.h. So these are the two header files, predefined header files. Okay, these two are very important in every C program. Okay, and the next one is main function. Main, open braces and closing braces, right? దీనికి డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇక్కడ సైడ్ కి మనం రిటర్న్ చేయట్లేదు కాబట్టి void అనేది రాస్తాం, void main. So this is the main function. It starts from here. So in this, it's very simple. Now we are going to use the printf function. So printf. So whatever the message you want on the screen, you need to give it in double quotes. Welcome to C programming. Welcome to C programming. Just close the main. Okay. So we have the header files, we have the main, and we want to print this welcome to C programming on the screen, and then we need to close it with semicolon. Every statement in C language ends with a semicolon. This is most important thing. And after that one, we need to close the main function. See here, main function is opened here and it is closed here. In these things, these two curly braces, we have written some code that is nothing but printing a message.
I have small doubt. చెప్పండి. మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసే ముందు void అని ఎందుకు ప్రింట్ చేయాలి? డిఫాల్ట్ గా void అనేది కంపల్సరీ దీనికి, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ టు ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే రైట్. If you want to return anything to the main function, then we need to declare the data type, whether it is integer or float or any other data type. We are not returning any value to the main, means it is default void. ఇంటూ కూడా రాసుకోవచ్చు కదా సార్? ఇంటూ రాయొచ్చు, కాకపోతే దానికి మీరు ఏమి రాయాలంటే లాస్ట్ లో రిటర్న్ 0 అనేది రాయాలి ఖచ్చితంగా. అది ఎవ్రీ టైం రాయడం కంటే డైరెక్ట్ వాయిడ్ మేము పెట్టుకుంటే మీకు రిటర్న్ 0 అనేది రాయకుండా ఈజీగా ఉంటుంది. అప్పుడు గెట్ సిహెచ్ రాయడానికి ఓకే సార్. వాయిడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు గెట్ సిహెచ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఈజీ ఉంటది ఇది. ఓకే ఓకే సార్. void అంటే మీనింగ్ సార్. void is nothing but it is a data type. ఓకే రిటర్న్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ కైనా కానీ ఏదైనా వాల్యూకి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ ఉన్నది, ఇంటీజర్ కి ముందు ఏం రాస్తాం నార్మల్ గా ఒక డేటా టైప్ అనేది రాస్తాం కదా. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇట్ ఇస్. సో డిఫాల్ట్ గా it is valueless. yes, very good, valueless. Because we are not returning any value to the main function, right? Let's check whether this program is working or not. So every program, what we are writing the program, it is nothing but a source code. ఓకే ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ మనం రాస్తామో దాన్ని మనం సోర్స్ కోడ్ అంటాము. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీన్ని రన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్ with .c extension, then compiling the program. What do you mean by compiling the program? Compiling is nothing but checking for bugs. Compiling means if there are any errors in the program. If everything is okay, then you need to go to the third step, that is nothing but running the program. We need to run the program in order to get the output. So what is the first thing? First thing, we need to save that file. We already done. Okay. First program.c, that is over. And what is the next thing? We need to compile this program, means checking for any errors. So for compiling, what is the shortcut key? Anyone idea on that? That is nothing but alt. Control plus F9, alt plus F9. That is alt plus F9. That is alt plus F9 for compiling the program. Compiling program. See here, we are getting warnings 0 and errors 0. See, warnings, if you get any warnings, you can ignore. But if you get any errors, you should not ignore that point. Okay. Warnings manaki 1, 2 ela vachina no problem. Kan errors evaithe vastunayo 1 vachina 2 vachina compulsory there is a problem in our code. So here it is showing 0 warnings and 0 errors. So there is no problem with our code, right? What is the next step? After compiling, run the program. Yes, we need to run the program. What is the shortcut key? Control F9. Control plus F9. Yeah, Control plus F9 నేను ఇచ్చేసాను. అక్కడ మనకి డిస్ప్లే వచ్చి వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ రిజల్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్ దేర్. విండో అనేది స్టాప్ అవ్వట్లేదు. సో చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఎస్, మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. కంట్రోల్ ప్లస్ F9, విండో వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ దట్ output, we need to press alt plus F5 to see the output. So here we got that output, welcome to C programming. Vachinda, can you see the output? Sir, screen black అయిపోయింది సార్. పైన వచ్చింది చూడండి. Sir, 2 times it came now, sir. Yeah, see. Sir, it came 2 times. 2 times. Why it came 2 times? Any guesses? సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి సేమ్ పైథాన్ టైప్ లెక్క ఉంది కదా సార్? అన్ని సేమే ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్, కొంచెం డిఫరెంట్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద get ch function also here. Get ch, right? Saving the program, compiling the program, then run the program. So see here. So if you write CLR SCR. Cluster. What is it? CLR SCR? Cluster. Clear screen. Clear screen. Okay. కనిపిస్తుందా?
Yes, sir. Yes, sir. అక్క మ్యూట్ లో పెట్టురా మ్యూట్ కేవలం లో కానీ మ్యూట్ లో ప్లీజ్ మ్యూట్ లో పెట్టండి. రైట్, వచ్చింది కదా ఇది. వచ్చింది సార్. రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు. సో ఎన్ని చేంజెస్ అయినాయి. సో వీ హ్యావ్ డాక్యుమెంట్ సెక్షన్ లో ప్రోగ్రామ్ నేమ్ రాసాము. దెన్ కమింగ్ టు ద లింకింగ్ సెక్షన్ వీ హ్యావ్ included this stdio.h and conio.h. Then coming to the main function, I already told you that main function is the important thing in the every C program. Yes, in that one I have written this CLR SCR function. ఈ CLR SCR ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దేంట్లో ఉంటుందంటే conio.h లో ఉంటుంది. మీన్స్ కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్. వాట్ ఈస్ ఇట్? conio.h కన్సోల్. ఇది కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డాట్ హెచ్ అంటే కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్. ఈ ప్రింట్ఎఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రింట్ఎఫ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ఈ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? stdio.h హెడర్ ఫైల్లో ఉంటుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ దట్ హెడర్ ఫైల్. సో ఈ కంపల్సరీ stdio.h conio.h అనేది ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో మీరు కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, in the sense stdio.h ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్. ఇది ఫుల్ ఫామ్. stdio.h మీన్స్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్. ఈ ప్రింట్ఎఫ్, స్కాన్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ stdio.h లో ఉంటాయి. ఓకే రైట్. ఈ CLR SCR ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే, ఇది ఇప్పుడు ఒకవేళ CLR SCR లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రోగ్రామ్ని రిపీటెడ్గా కంపైల్ చేసి రన్ చేశారో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైం కంపైల్ చేశారు, రన్ చేశారు, యూ గాట్ ద అవుట్పుట్. ఫర్ ద సెకండ్ టైం ఆల్సో యూ ఆర్ కంపైలింగ్ అండ్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అగైన్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. అంటే ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు ఎన్ని టైమ్స్ రన్ చేస్తే అన్ని టైమ్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అట్లా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ ద ఫ్రెష్ అవుట్పుట్ ప్రెసెంట్, ఇప్పుడు మనం కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తే ఓన్లీ ఇప్పుడు చేసిన అవుట్పుట్ ఒకటే రావాలి కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ CLR SCR ఫంక్షన్. సో ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నిటిని క్లియర్ చేసి మీకు ప్రెసెంట్గా ఫ్రెష్ అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తుంది. క్లియరా ఈ CLR SCR ఫంక్షన్ గురించి ఐడియా ఉంది కదా? ఇప్పుడు వై వీఆర్ యూజింగ్ CLR SCR in order to clear the function, clears the last screen message. ఓకేనా? ప్రీవియస్ గా ఏదైతే మనకు చూపిస్తుందో వాటిని అన్నిటినీ క్లియర్ చేసి ప్రెసెంట్దే ఒక్కటే చూపిస్తుంది అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఈ CLR SCR ఫంక్షన్ లేకుండా మీరు ప్రోగ్రామ్ ని ఒక 100 టైమ్స్ మీరు కంపైల్ చేసి రన్ చేసి అనుకోండి, ఎవ్రీ టైం ఇప్పుడు సెకండ్ టైం రన్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన మెసేజ్, సెకండ్ టైం వచ్చిన మెసేజ్ చూపిస్తుంది. థర్డ్ టైంకి మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఫస్ట్ టైంది చూపిస్తుంది, సెకండ్ టైంది చూపిస్తుంది, మళ్ళీ థర్డ్ టైం చేసిన మెసేజ్ ఏదైతుందో అది మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ this last one, sir, get ch means, see here I am giving it in what is this comments. get ch ఇప్పుడు హైలైట్ అవ్వాలి చూడండి, గ్రీన్ కలర్ లో నుంచి వెళ్ళి లైట్ కలర్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే కామెంట్స్ లో పెట్టేశాను get ch. ఇప్పుడు పెట్టిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా, యూఆర్ కంపైలింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 0 warnings and 0 errors. ఓకే, then I'm running the program. One window came and it already left within the fraction of seconds, but I'm not able to see the output window, right? It is coming, but it is not holding there. It is coming and going, but we are not able to get that message, get that window. In order to hold that window, output window, we need to use this get ch unless we hit the enter key on the keyboard. See here, get ch alt F9, it holds the window. See, control F9. So what is this? We are getting the output window. Until and unless you enter you hit the enter key on your keyboard, it won't go from there. See, I'm hitting the enter key, then automatically it will come to the program. See, unless and until I hit the enter key. See, now I am hitting the enter key, it will come directly to the program. So this is the functionality, right? Yes, now you got the get ch. What is the use of this get ch function, right? It can hold the window. Yeah, it holds the output window until and unless you hit the enter key.
You said Alt F5 also, no, sir. Then what is the use of that Alt F5? Yeah. For example, I'm not using this getch in my program. Again, I am saving the program and I'm compiling the program and running the program. Okay. Control F9. One window came and it's already left. So you want, in order to see the output window, now I'm hitting this, I'm pressing Alt plus F5. Now you can see the output window. Okay, then we can use getch or else Alt F5 to see the result. Yes. Anything I we think can it use. is the alternate option. Anything you want, if any, you can go with anything, but it's better to use getch. Okay, getch if getch is there in your program, no issues. Like this, if you run the program, automatically we'll get the output screen. Hello. Yeah. Hello. Sir, in a state of print off, we can use a scanf, sir. Scanf. Yes, sir. No, scanf function is used to enter the data. It is not for printing any message. Printf is only used for printing a message. Okay. Scanf is for taking the inputs from the keyboard at the runtime. Okay. Here we are only displaying one message. If you want to display any message as it is in your program, go with the printf function. Clear? Right, okay, and that too, it should be enclosed within the double quotes. Compulsory, we need to enclose that statement. Whatever the message you want to print on the screen, it must be kept in double quotes. If double quotes is not there, it will show the error. See here, errors, 3 errors are there because undefined symbol, welcome, function call missing, unterminated string or character constant. Like this, you will get so many errors. So this is the functionality, or this is the rule you need to follow for printf function. So everything you need to write in double quotes when you are using the printf function. Is that clear? Yes, sir. Right. See here, these all the Sir, state. చెప్పండి. మనం డబల్ కోడ్ పెట్టకుండా సింగిల్ కోడ్ పెట్టినా కూడా అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా సార్? చూడు ఒకసారి ఏమొస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఇస్తున్నా నాకు. సింగిల్ కోడ్స్ ఇస్తున్నా. సింగిల్ కోడ్స్ ఏమొస్తుంది చూడు. ఎర్రర్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? 2 errors. 2 errors. Yes. 2 errors. సో ఇది టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది. సో రాదట్లా. సింగిల్ కోడ్స్ దేనికి యూజ్ చేసామంటే ఓన్లీ ఫర్ ఎ సింగిల్ క్యారెక్టర్. యూఆర్ రైటింగ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి దీంట్లో ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్, దట్టు ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి కంపల్సరీగా వీ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ డబల్ కోడ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఓన్లీ మెసేజెస్ ప్రింటింగ్ కే యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఏది రాస్తే అదే ప్రింట్ అవుతుంది. దట్టు ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్ డబల్ కోడ్స్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రింట్ఎఫ్ కి. Okay, sir. So this is our first program. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. You see in this void main function lo chudandi, every statement ends with a semicolon. See here, clrsr function tarvata semicolon ichchanu, printf function tarvata semicolon ichchinanu. Okay, then getch function tarvata semicolon ichchanu. These are the statements that are included in this main function. Okay, ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కదా, మెయిన్ లో ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయో ఖచ్చితంగా we need to end them with semicolon. Okay. Okay, sir. Right. So this is our first program. See, ఇప్పుడు నేను కొన్ని చేంజెస్ చేస్తున్నాను దీంట్లో. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటనేది. రైట్. సో ఇప్పుడు వాయిడ్ మెయిన్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ నార్మల్ గా ఏంటంటే ఒక a+b ఏదో ఒకటి రాద్దాము. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a+b అనుకున్నాం కదా ఇందాక. Right. How many variables we need right now? We need 3 variables. So first of all, we need to what? We need to declare those variables. So int a, comma b, comma c, or else we can give like this: int a is equals to 10, comma b is equals to 20, comma c. I have given values to a and b variables already. And this is the data type. Int is the data type for all the variables a, b and c. C ki nenu value em ivvaledu. Right. These are the declaration అయిపోయినాయి. Right. Next, what is the next thing we need to do? ఇప్పుడు చెప్పండి. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది, పైన లింకింగ్ సెక్షన్ కూడా అయిపోయింది, మెయిన్ సెక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసాము.
Arithmetic operation we have to use. Yeah. So what is the arithmetic operation here? So C is equals to A plus B. అంటే A plus B ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో వచ్చిన వాల్యూని we are storing the value in C. Now printf sum of A and B is. So print అన్నప్పుడు printf వచ్చినప్పుడు ఏమని చెప్పాను, కంపల్సరీ డబుల్ కోట్స్ లో యూజ్ చేయాలి. is ఇక్కడ పర్సెంటైల్ D పెట్టాలి, పర్సెంటైల్ D, C. Now save it. Yes. ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ చెక్ చేసుకోండి. void main we have declared the variables and we have written the code printing the that's right. Alt plus F9. So you are getting 0 warnings and 0 errors. 0 errors. Now compilation is over. Now run the program, control F9. కనిపిస్తుంది ఏమైనా? నాకు ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదు పైన. ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది. ఏమని వచ్చింది ఒక్కసారి చెప్పండి. వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామ్, సమ్ ఆఫ్ A and B is 30. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఏం చేసినాను, ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా, బట్ అది కనిపించకూడదు. అది కనిపించకూడదు. సో అది కనిపించకుండా ఉండాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? Clear screen. Clear screen. యా, క్లియర్ స్క్రీన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. CLR SCR ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తున్నా నేను నా ప్రోగ్రామ్ లో. రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేవ్ చేయాలి. Alt plus F9 for compiling. Everything is okay. 0 errors. Yes. Then control F9 for running the program. ఇప్పుడు చూడండి, sum of A and B is 30. వచ్చిందా? సో క్లియర్ స్క్రీన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైనట్టే కదా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. రైట్. అది. బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? See here, I have taken the data types. A is a variable, B is a variable, C is a variable. So these variables are of which type? Integer only. Because integer కదా, 10 అనేది integer, 20 అనేది integer, వచ్చే వాల్యూ కూడా integer కాబట్టి మూడిటికి నేను int అనే డేటా టైప్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ ఫార్మాట్ ఫర్ రైటింగ్ ద వేరియబుల్స్. డేటా టైప్ ఇచ్చేసి int A ఈక్వల్ టు, అంటే నేను వాల్యూస్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాను. ఇక్కడ A అనేది వాల్యూ 10 ని హోల్డ్ చేస్తుంది, B అనే వాల్యూ 20 ని హోల్డ్ చేస్తుంది, C మనకు తెలియదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా C రాసేసేయండి. దెన్ అసలైన ఆపరేషన్ ఏంటిది ఇక్కడ మనకి? C is equals to A plus B. ఇక్కడ చూడండి, C is equals to A plus B. దట్ ఈస్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్. మీన్స్ C అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది వాల్యూ, వేటి వాల్యూ? A plus B చేసిన తర్వాత వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో 30, ఆ 30 అనేది మనం C లో స్టోర్ చేస్తున్నామని ఈ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్. C is equals to A plus B. ఇక్కడ ఏంటంటే కంట్రోల్ అనేది రైట్ టు లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్ నార్మల్ గా A plus B ఈక్వల్స్ టు C అనుకుంటాం కదా, కానీ ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏమవుతుంది అంటే రైట్ నుంచి వెళ్ళి లెఫ్ట్ లకు ఉంటుంది. అంటే ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసేటప్పుడు రైట్ నుంచి వెళ్ళి లెఫ్ట్ కి అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో A plus B మీన్స్ 10 plus 20 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 కదా, ఆ 30ని మనం C లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. దాని యొక్క మీనింగ్ అన్నట్టు ఇది. ఓకే, సో ఇది C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A plus. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ C. సో C వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి ఈ విధంగా మనం printf స్టేట్మెంట్, printf ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసినాం. సమ్ ఆఫ్ A and B ఈజ్ తర్వాత కోలన్ వచ్చింది కదా, ఇదంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకు మన అవుట్పుట్ విండోలో కనిపించింది కదా. ఎందుకు కనిపించింది అని అంటే వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఇన్ డబల్ కోట్స్, కాబట్టి డబల్ కోట్స్ లో ఉంది. నేను ఇక్కడ పర్సెంటైల్ D ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఆ C అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో 30, ఈ పర్సెంటైల్ D ఇస్తేనే అక్కడ అది మనకి అవుట్పుట్ లో కనిపిస్తుంది. ఇంటీజర్ కి పర్సెంటైల్ D. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటీజర్ వాల్యూని మనకి మళ్ళా దానిలో కనిపించాలి వాల్యూ అని అంటే ఇట్లా స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ఎఫ్ రాసినప్పుడు కంపల్సరీగా ప్రింట్ పర్సెంటైల్ D అనేది రాయాలి ఖచ్చితంగా ఫర్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్. పర్సెంటైల్ C అంటేనేమో క్యారెక్టర్, ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఉంటుందో దాన్ని హోల్డ్ చేస్తుంది పర్సెంటైల్ C. ఇక్కడ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూ మనం ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా పర్సెంటైల్ D అనేది దీనికి ఇవ్వాలా. అప్పుడు ఇక్కడ కామా తర్వాత మీరు ఏదైతే వేరియబుల్ ఇస్తారో ఆ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను పర్సెంటైల్ D తీసేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో చూడండి, పర్సెంటైల్ D తీసేసినాను.
I want to print like this. Okay, Alt F9, Control F9. Sum of A and B is colon వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏమైనా కనిపించింది అసలు వాల్యూ? No, sir. ఎందుకు Value is కనిపించలేదు? not. వాల్యూ అనేది అక్కడ హోల్డ్ అవ్వట్లేదు. వాల్యూ అనేది మనకు కనిపించాలి, అది హోల్డ్ అవ్వాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ వాట్? పర్సెంటైల్ డి ఫర్ D. ఇంటీజర్స్. ఓకే, పర్సెంటైల్ డి ఫర్ ఇంటీజర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది పర్సెంటైల్ ఎక్కువ ఇదే యూజ్ చేస్తాం. పర్సెంటైల్ డి, పర్సెంటైల్ ఎస్, పర్సెంటైల్ ఎఫ్, పర్సెంటైల్ సి. పర్సెంటైల్ ఎఫ్ ఫర్ దేనికి? ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్, అంటే పాయింట్స్ లో ఉంటాయి కదా వాటికి పర్సెంటైల్ ఎఫ్. పర్సెంటైల్ సి ఫర్ క్యారెక్టర్స్, పర్సెంటైల్ ఎస్ ఫర్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం పర్సెంటైల్ డి అనేది ఇన్ ఆర్డర్ టు షో ద వాల్యూ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వేరియబుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సి. సిలో ఉన్న అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందని చూడడానికి మనం కంపల్సరీగా ఈ పర్సెంటైల్ డిని మన ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ లో యూజ్ చేయాలి. ఈజ్ దట్ క్లియర్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ printf function get ch అండ్ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పర్సెంటైల్ డి వీటిని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ అని కూడా అంటాం. పర్సెంటైల్ డి, పర్సెంటైల్ ఎస్, పర్సెంటైల్ ఎఫ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ అని అంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఒకటేమో ఏం చేసాము ఇప్పుడు? ప్రింటింగ్ అ మెసేజ్ యూజింగ్ ద సి ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఫైండింగ్ ద అడిషన్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, యా, అడిషన్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్, టూ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మనం చూసాం. ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లికేషన్ చూడాలనుకోండి, ఏం చేస్తారు? సింపుల్ గా చిన్న చేంజెస్. ఇక్కడ స్టార్ ప్లస్ బదులు స్టార్ పెట్టండి. ఏ ఇంటూ బి, స్టార్ అంటే ఏ ఇంటూ బి తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రింట్ఎఫ్. ఇక్కడ సమ్ బదులు ఇక్కడ ఏం రాయాలి మీరు? రిజల్ట్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి బదులు రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ బి. ఏ స్టార్ బి అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ ఏ ఇంటూ బి అన్నట్టు. ఓకే, ఏ ఇంటూ బి. ఇప్పుడు చూడండి, నో వార్నింగ్స్ అండ్ నో ఎర్రర్స్. కంట్రోల్ F9. ఒకసారి రిజల్ట్ చెప్పండి ఒకసారి. Result of A into B is 200. 200 అంటే ఎందుకు 200? 10 into 20 కదా. A value Yes, 10, sir. B value 20. So 10 into 20 is nothing but 200. Okay. Yes, sir. So this is the basic programs in C. Right. Next. So what's the time? It's 5:80 na. Inkoka program చెప్పుకుందామా? Right. Now I am closing this one. Now let's go to next topic. What is the topic? సార్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బి చెప్పు సార్. ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీకు. ఇవే అంటే కొంచెం ఎగ్జామ్స్ వచ్చేది కొంచెం. షూర్ కంపల్సరీ అవి. ఓకే, ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ సెండ్ చేస్తానన్నారు గ్రూప్ లో. నేను ఒక్కసారి పంపిస్తాను, నేను అన్ని ఒక్కసారి పీపీటీ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ సార్? లేదు ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకా C++ కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి క్లాసెస్, ఇంకా 4 క్లాసెస్ పడుతుంది. 4 to 5 4 క్లాసెస్. సార్ ఈ 4 క్లాసెస్ షెడ్యూల్ లేదు కదా సార్? ఈ రోజు నిన్న ఈ రోజే షెడ్యూల్ వీకెండ్ వస్తుంది. సాటర్డే సండేస్ అన్నారు. ఓకే, ఓన్లీ వీకెండ్ షెడ్యూల్ ఇస్. ఓకే, రైట్ సార్. అండ్ ఆల్సో మోడల్ పేపర్ కూడా సార్. ఓకే ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రాంచింగ్ అండ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు మీకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనేది క్లియర్ అర్థమైంది కదా. సో మనం ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేసాము. వేరియబుల్స్ ని మనం ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాటిని ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలా, దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దోస్ వేరియబుల్స్. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, సి ప్రొవైడ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 2 స్టైల్స్ ఆఫ్ ఫ్లో కంట్రోల్స్. ఒకటి వచ్చేసి బ్రాంచింగ్, ఒకటి వచ్చేసి లూపింగ్. ఓకే, బ్రాంచింగ్ అండ్ లూపింగ్. మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఎవరు అది? మ్యూట్. రైట్. సి హియర్ అన్న, తర్వాత కట్ చేయ గానీ జర ఆపన్న. Yeah, branching is deciding what actions to take and looping is deciding how many times to take a certain action. There is a difference between branching and looping.
సో బ్రాంచింగ్ ఏం చేస్తుంది, డిసైడ్స్ వాట్ యాక్షన్స్ టు టేక్, ఏ యాక్షన్ ని తీసుకోవాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది బ్రాంచింగ్. బట్ లూపింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డిసైడ్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్ టు టేక్ సర్టెన్ యాక్షన్. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. ఒకటేమో రిపిటేషన్, ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలనేది చూస్తుంది. బ్రాంచింగ్ అనేది ఏ యాక్షన్ ని తీసుకోవాలనేది చూస్తుంది. క్లియర్? రైట్. బ్రాంచింగ్ is also called because the program chooses to follow one branch or another branch. రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాము దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే మనకు వచ్చేసి ఇవి. డిపెండింగ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ టు బి చెక్ వీ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. వీటిని ఏమంటామంటే మనం బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అనవచ్చు. ఇఫ్ అంటే కండిషన్స్ ని చెక్ చేస్తుంది. ఏ కండిషన్ చెక్ చేసి ఆ కండిషన్ వ్యాలిడ్ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ గో టు దట్ కండిషన్. దీంట్లో మనకి It will be true condition. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. దీస్ ఆర్ ద 1 2 3 4 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. రైట్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఫస్ట్. First one is a if statement. What is this actually? If statement is used for branching when a single condition is to be checked. See here, ఒకే కండిషన్ ఉంది, ఒకటే ఒక కండిషన్ ఉంది, ఒక కండిషన్ ఉంది. ఆ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక నంబర్ తీసుకుంటున్నా, అంటే వేరియబుల్ n అనేది తీసుకుంటున్నా. దాన్ని నేను కంపేర్ చేస్తున్నా వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10 కాదా. ఇక్కడ ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 కండిషనే కదా. రైట్. n అనేది 10 కంటే బిగ్గరా లేదా స్మాలరా, అంటే మనం ఇచ్చే వాల్యూ, ఎన్నికి ఒక వాల్యూ అనేది మనం పాస్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఆ కండిషన్ ని మనం ప్రోగ్రామ్ లో చెక్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఏ సింగిల్ కండిషన్. ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ బ్రాంచింగ్ వెన్ ఎ సింగిల్ కండిషన్ ఈస్ టు బి చెక్డ్. ద కండిషన్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ డిసైడ్స్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు దీనికి ఇది చూపిస్తా. సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సింటాక్స్ చూడండి, ఫర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏమని ఉంది, ఇఫ్ అని రాయాలి, దాని తర్వాత ఓపెన్ అండ్ కర్లీ బ్రేసెస్ లో కండిషన్ ఏంటిదో మీరు యూ నీడ్ టు రైట్. ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో కండిషన్ రాయాలి. రాసిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే దెన్ ఇట్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ కండిషన్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని అది ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యాలి. క్లియరా? ఇఫ్ కండిషన్ ఓన్లీ సింగిల్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ అది ఒకవేళ ట్రూ అయింది అనుకోండి, కంపల్సరీగా దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒక స్టేట్మెంట్ ఉన్నా, 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా, 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా, 100 thousands lakhs స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా, ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వాలి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. చలో మళ్ళా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? మన ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళాలి. రైట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ న్యూ ఫైల్. రైట్. సో ఫస్టే నేను సేవ్ చేసేస్తున్నాను దీన్ని. ఏమని సేవ్ చేస్తున్నా? ఇఫ్ కండిషన్ డాట్ సి. ఓకే. ఈ ఫైల్ నేమ్ ఇఫ్ కండిషన్ డాట్ సి. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, డిక్లరేషన్, మన డాక్యుమెంటేషన్ నేను ఇప్పుడు ఏం రాయట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ లెస్ టైం. సో హ్యాష్ include stdio.h, then మళ్ళీ హ్యాష్ include conio.h రాసిన తర్వాత we are going for void main open brace. Right. Now I'm going to use one condition. I'm checking whether given variable అంటే n అనే వాల్యూ is whether it is bigger than 10 or కాదని చెక్ చేస్తున్నా. సో ఒక వేరియబుల్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ లో కంపల్సరీగా ఆ వేరియబుల్ ని మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిక్లరేషన్ పార్ట్. ఇంట్ ఎన్ అనేది నేను డిక్లేర్ చేసుకున్నాను, లేదా నేను డైరెక్ట్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేస్తున్నా. ఇంట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అంటే ఎన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటిది ఇక్కడ? 10. ఓకే. ఇంట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. రైట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ ఎన్ is equals to 10, comparing, I am comparing this value.
then printf it is 10. Okay, then printf it is 10. Then tarvata we are closing the if condition, then get ch semicolon, then again we need to close the main function. Okay, hash include stdio.h, hash include.h, main function, declaration of variable and initialization, checking the condition and printing the values. Right. So how many warnings, how many errors? No warnings and no errors. No error. Now control F9. What we are getting result? Again we are getting the previous program will be clear screen, sir. క్లియర్ స్క్రీన్ రాయాలి కదా. సో అది ఎప్పుడైనా కానీ క్లియర్ స్క్రీన్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ లో డిక్లరేషన్ పార్ట్ తర్వాతనే రాయాలి. సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి, మళ్ళీ కంపైలేషన్, దెన్ కంట్రోల్ ప్లస్ F9. ఇట్ ఈజ్ 10 అని ప్రింట్ అయింది. వచ్చిందా అవుట్పుట్? రైట్. ఎర్రర్స్ తో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెప్పండి సార్. ఓకే, ఎక్కడ వస్తున్నది మాకు తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, రైట్. Sir, and one more doubt, sir. Yeah. After a printf statement, you closed the program now, sir. మీరు ప్రోగ్రామ్ ని 2 times క్లోజ్ చేశారు, printf తర్వాత గెచ్ తర్వాత. వన్ టైం క్లోజ్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా సార్? వస్తుంది, అట్లా కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను, ఎర్రర్స్ అడిగారు కదా మీరు, నేను ఆ ఎర్రర్స్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ క్లోజింగ్ ద ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, దెన్ యా, ఓకే, నౌ వి విల్ గెట్ దట్ ఎర్రర్. So how many errors are there? We got one error, right? Can you see the screen? Yes, sir. Right. Enter కొట్టండి. ఎక్కడ వస్తుంది? కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ మిస్సింగ్. కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే, ఇఫ్ కండిషన్ ని మనము ఓపెన్ చేసాము, బట్ వీఆర్ నాట్ క్లోజింగ్ దట్ ఇఫ్ కండిషన్. లేదా దీన్ని మనము క్లోజ్ చేసినాం అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇఫ్ ఓపెన్ అయింది, ఇది ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది అని అనుకోవచ్చు. బట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కూడా క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. మెయిన్ ఫంక్షన్ కింద వాయిడ్ మెయిన్ కింద ఒక ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ ఉంది కదా, అది కూడా క్లోజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ మెయిన్ అనేది. ఓకే, సో ఏం చేయాలి? లాస్ట్ లో ఒకటి ఇవ్వాలి. గెట్ సిహెచ్ అనేది దీంట్లో రాకూడదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్. ఇట్ ఈస్ 10, రైట్? ఇంకా మీకు ఎర్రర్స్ రావాలి అని అంటే చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, మనం ఏది అంటే మెయిన్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత క్లోజ్ చేయకున్నా కానీ ఎర్రర్స్ వస్తాయా? ఎస్, ష్యూర్, కంపల్సరీ. మెయిన్ అనేది ఓపెన్ అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా క్లోజ్ కూడా అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఓకేనా? ఈ లాస్ట్ క్లోజింగ్ ఫ్లవర్ బ్రేస్ ఏదైతే ఉందో అది దేనికంటే మెయిన్ కి సంబంధించింది. మెయిన్ ఫంక్షన్ కి ఓపెనింగ్ బ్రేస్ అయిందా, లాస్ట్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ గెట్ సిహెచ్ కింద ఉన్న క్లోజింగ్ బ్రేస్ వచ్చేసి మెయిన్ ఫంక్షన్ ది. ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ ది స్టార్ట్ అయిన బ్రేస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ తర్వాత క్లోజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇఫ్ లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఇంకా బెటర్ గా చేయాలి అని అంటే, రైట్, ఇప్పుడు చూడండి మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ అంటే దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంది. printf ఇట్ ఈజ్ 10 అనేది ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంది, అది అక్కడికి క్లోజ్. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇఫ్ కండిషన్ అక్కడ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఇక్కడ డబుల్ ఈక్వల్స్ అంటే వీఆర్ కంపేరింగ్ ద వాల్యూ. కంపారిజన్, దీన్ని మనం కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అంటాం. డబుల్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ ఇఫ్ లో వాడేటప్పుడు కంపల్సరీగా డబుల్ ఈక్వల్స్ వాడాలి. ఓకే, లేదా మీరు వేరే ఆపరేటర్స్ కూడా వాడచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వీఆర్ కంపేరింగ్ ద వాల్యూ, ఎన్ లో ఉన్న వాల్యూ 10 అంటే సేమ్ ఉందా లేదా వీఆర్ చెకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ ఎన్ వాల్యూ 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ 9. ఇప్పుడు చూడండి మీరు ప్రోగ్రామ్ లో వేరే రకంగా వస్తుంది. n is equals to 9, but we are comparing if n is equals to 10 అంటే 9 is equals to 10. We are comparing 9 అనేది 10 తో ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా అని కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. బట్ 9 is not equals to 10 కదా. 9 is not equals to 10. So we don't get that output.
ఏమొచ్చింది చూడండి, టోటలీ బ్లాంక్. వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? సో మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ తీసేస్తాను. ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 10 పెట్టేస్తున్నా. ఇక్కడ ఏం కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం. n is if n is less than 10, printf it is 9. What I am printing 9. Sorry, 9. ఇప్పుడు చూడండి n వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 9 కదా. And we are value is 9. Yeah, comparing it with 10 in if condition. Means ఇక్కడ if condition లో n అయితే ఉందో అక్కడ ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది n బదులు 9. 9 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 కాదా? 9 అనేది 10 కంటే తక్కువనే కాబట్టి అప్పుడు అది ఇట్ ఈస్ 9 అని చెప్పి చూపిస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ 9 వచ్చిందా? Yes, sir. Yes, sir. సో అది. సో ఇవి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ ఐడియా ఉన్నాయి మీకు. ఆల్రెడీ థియరీ అయినట్టుంది కదా మీకు, ఆల్రెడీ అయిందా? లేదు సార్. లేదు సార్. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ లో. ఓకే ఓకే. సో ఆపరేటర్స్ అనేటివి ఉంటాయి, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఇంకా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వీటిలో వస్తున్నాయి అన్నట్టు. ఈ సింబల్ ఏదైతే ఉందో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి ఆపరేటర్స్ దాంట్లో వస్తుంటాయి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ మీకు అర్థమైందా? చూడండి వీఆర్ చెకింగ్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్. ఐఎమ్ గివింగ్ వేరియబుల్ ఎన్ అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ వాల్యూ ఫర్ దట్ ఎన్. దెన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద కండిషన్, if condition, that is only one condition. What is that condition? That 9 is less than or 10. 9 is less than 10 avute we are printing the value. We are printing the value ante normal ga edo oka message anedi print avutundi, right? So only one condition, eppudaithe okate oka condition check cheyalanukutamo then you go for if condition. Clear ah? For example ఇప్పుడు దీన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ నేను 9 బదులు 11 ఇస్తున్నా. యాక్చువల్లీ n కి వాల్యూ వచ్చేసి 11 ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఇప్పుడు n వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 11 అవుతుంది. సో 11 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. ఫాల్స్ కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మనకు గ్రేటర్ దాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, అక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది? ఎంటీ వస్తుంది చూడండి. ఎగ్జిక్యూట్ కాదు సార్. ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు n వాల్యూ 11 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఏమి ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. అది వాల్యూ అనేది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ కండిషన్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనకు వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. అంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనం ఎగ్జిక్యూట్ కావు. ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది అనుకోండి, అప్పుడే ఈ కండిషన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సింపుల్ గా ఇంకొక చేంజెస్ చేశాను. n వాల్యూ నేను 10 ఇస్తాను చూడండి. ఇక్కడ n వాల్యూ 10 ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. డబల్ ఈక్వల్స్ టు 10. దీని తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. మళ్ళీ ఇంకొక printf ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి ఇట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ కండిషన్, ఇట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ కండిషన్ అని చెప్పి నేను ప్రింట్ చేసిన. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి n వాల్యూ 10 ఉంది. మనం ఇక్కడ కంపారిజన్ ఇఫ్ కండిషన్ లో కంపేర్ చేసేది కూడా వాల్యూ 10 తోనే చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఇప్పుడు హౌ మెనీ మెసేజెస్ యూ విల్ గెట్ ఆన్ ద స్క్రీన్? 2 మెసేజెస్. ఇక్కడ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది, ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దాని తర్వాత నేను చెప్పాను ఏమన్నాను, ఆ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయని చెప్పాను. సో ఐ హావ్ గివెన్ హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ హియర్? 2 స్టేట్మెంట్స్. సో నౌ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సో వార్నింగ్స్ ఆర్ 0 అండ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ 0. నౌ కంట్రోల్ F9. ఇట్ ఈస్ 9. ఇంకా ఏమొచ్చింది చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ కండిషన్. yes it is a valid condition. ఎందుకు 2 వచ్చినాయి అక్కడ? we are giving the 2 statements. giving the 2 statements in the if condition. ఎప్పుడైతే if condition పైన true అంటే అక్కడ satisfy అవుతుందో then only it will come into this
నెక్స్ట్ సెక్షన్ అంటే ఆ బ్రేసెస్ లో ఉన్న కోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇది ఇన్వాలిడ్ అయింది అనుకోండి, ఒకవేళ ఫస్ట్ లోనే ఈఫ్ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా? అవ్వవు కదా. కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి అవి ఏమి అవ్వదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, నేను n is less than 10 అని రాస్తున్నా. ఇక్కడ 10 కంటే తక్కువదా? కాదు. ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ n is less than 10 దెన్ ప్రింట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నా. ఏంటిది? printf it is 9, printf it is a valid condition. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏమైంది? ఫెయిల్ అయింది కదా. 10 కంటే తక్కువ కాదు కదా. సో అప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మనకి ఏమని రావాలా? ఈక్వల్ సేమ్ రావాలి. బ్లాంక్ వస్తుంది చూడండి. Alt F9 బ్లాంక్ వచ్చిందా లేదా? మీకు ఏమైనా రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది అక్కడ? నో. ఏం లేదు. ఎందుకు కనిపించట్లేదు? బికాస్ ఆల్రెడీ మనం ఓన్లీ కండిషన్ ఒకటే చెక్ చేస్తున్నాం. కండిషన్ ట్రూ అయితే దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఆ కండిషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అది ఎంటర్ అవ్వదు. ఇఫ్ కండిషన్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా బయటకు వచ్చేస్తుంది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏమి printf అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయలే కాబట్టి మనకు మళ్ళీ బ్లాంక్ చూపిస్తుంది అక్కడ. క్లియర్ ఇది ఇఫ్ కండిషన్? ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టార్టింగ్ లోనే ఇఫ్ కండిషన్ అనేది వ్యాలిడ్ అయ్యి అది మీన్స్ ఒకవేళ అది ట్రూ కండిషన్ అయింది అనుకోండి, సాటిస్ఫై అవుతుంది అనుకోండి, దాంట్లో ఇఫ్ కండిషన్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. దాట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఇఫ్ కండిషన్ అందరికి? కండిషన్ ట్రూ అయితేనే దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కండిషన్ ఒకవేళ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఆ స్టేట్మెంట్స్ దగ్గరికి అసలు వెళ్ళదు కంట్రోల్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సో this is about the if condition. So that's it for today's class. What's the time now? It's 5:38. 5:38. Sir, 5:34 sir. చెప్పండి. Sir, can you send me the PDF, sir? PDF ప్రెసెంట్ PDF నా దగ్గర లేదు. నేను యాక్చువల్లీ ఇట్లా మీకు ఏంటంటే రెడీ చేస్తున్నాను. రెడీ చేసి మీకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటాయా సార్ క్లాసెస్? నెక్స్ట్ వీక్ గురించి తెలియదండి, మేబీ ఉండొచ్చు అనుకుంటా. ఇంకా 4 క్లాసెస్ ఉంటాయి నాకు తెలిసి. సార్ మాకు బుక్స్ కూడా లేవు సార్ చదువుకోవడానికి, అందుకే అడుగుతున్నాం సార్. ఇవి ఇవ్వండి సార్ మాకు. మీకు సార్ మీరు గ్రూప్ లో సెండ్ చేయాలా PDF ని? ఓకే నేను నోట్స్ ఏదైనా ఒకటి తీసి మీకు సెండ్ చేస్తాను. ఓకే సెండ్ చేయండి సార్. చాలా ప్రాబ్లం మీకు ఆల్రెడీ బుక్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ? లేవు సార్, బుక్స్ మాకు రాలేదు సార్. ఇంకా కొందరికి రాలేదు సార్ యూనివర్సిటీ నుంచి. ఓకే సరే నేను పంపిస్తానులేండి ఒకటి. నోట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థాంక్యూ సార్. ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. See you in next class tomorrow. సారీ, నెక్స్ట్ క్లాస్ అది సాటర్డే ఉంటుందా సండే ఉంటుందో తెలియదు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మ్యాక్సిమం అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా అరేస్ అవన్నీ ఉంటాయి, స్ట్రక్చర్స్, ఈనమ్స్, అరేస్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత C++ లాస్ట్ టాపిక్. సో ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో. సి లాంగ్వేజ్ లో ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్, ఇంకా నెస్టెడ్ ఇఫ్, దీని తర్వాత వైల్, డూ వైల్, ఈ లూప్స్ అనేటివి వస్తాయి. అవి అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ గో విత్ అరేస్, స్ట్రక్చర్స్, పాయింటర్స్. ఓకే, అవి అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ C++. ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్, ప్రిపేర్ వెల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. Thank you.